సభకు నమస్కారం. యాక్ట్ నౌ అనే ఒక సంస్థ ఆ వర్డ్స్లోనే ఒక పెద్ద పవర్ఫుల్గా మనకు ఇచ్చేటువంటి ఒక సందేశం ఉంది. వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ గుడ్ వర్క్ యూ డూ ఇమీడియట్లీ వితౌట్ ఎనీ డిలే. తక్షణమే యాక్ట్ నౌ, వెంటనే మొదలు పెట్టండి. మంచి పని ఎప్పుడు కూడా వాయిదా వేయడం మంచిది కాదు. అందువల్ల వెంటనే చేయమని చెప్పేటువంటి ఒక గొప్ప సందేశం దాంట్లో ఉంది. అండ్ ఒక గొప్ప సంస్థను స్థాపించి వేలాది మంది డాక్టర్లని సత్కరించి, అలాగే సమాజంలో ఎంతోమంది అణగారిన వర్గాలని వారికి సహకారం అందించడం, వారికి వైద్య సౌకర్యాలు అందించడం, అలాగే ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పీపుల్కి సపోర్ట్గా నిలబడటం, అనేక రకాల కార్యక్రమాలు చేయడం. మూర్తి గారిని అందరినీ పొగుడుతుంటాడు, కానీ ఆయన మూర్తి గారిలో ఉన్న శక్తి చాలా గొప్పది. వన్ మ్యాన్ షో. ఒకే ఒక వ్యక్తి ఇన్ని వేల మందిని కలవగలిగాడు, ఇంత వేల మంది కలపగలిగాడు, ఇంత వేల మందిలో ఒక రకమైనటువంటి ఒక పరివర్తన తీసుకురావడం, ఇన్స్పిరేషన్ అనేది ఇవ్వడం అనేది ఈజ్ ఎ గ్రేట్ వర్క్ అది. కాబట్టి అందరం మన మూర్తి గారికి తప్పనిసరిగా అభినందనలు తెలియజేయాల్సిందే ఈ సందర్భంగా. ఇక స్టేజ్ మీద కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తుల్లో జస్టిస్ నందా గారి గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. షీ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ లేడీ. ఐ హావ్ సీన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ హైకోర్టు జడ్జెస్ అండ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మేము వాళ్ళని అనేక ప్రోగ్రాంలో ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతుంది. మా కన్జ్యూమర్ అఫేర్స్ కమిటీ ద్వారా నేషనల్ కమిటీస్, నేషనల్ అలాగే స్టేట్ కమిటీస్ లోపల కన్జ్యూమర్ కోర్ట్స్లో జడ్జెస్ని నేనే అపాయింట్ చేస్తూ ఉంటాను, నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేస్తూ ఉంటాను. బట్ ఐ నెవర్ ఎవర్ సీన్ సచ్ ఎ పొలైట్, డిగ్నిఫైడ్ జడ్జ్ ఇన్ ఇండియా. దట్ మచ్ ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ. అసలు ఏమాత్రం కూడా నేను సిట్టింగ్ జడ్జిని, హైకోర్టు జడ్జిని అనే గర్వం కానీ, ఎక్కడ ఒక్క నిమిషం కానీ ఏమీ లేదు. పెద్దవాళ్ళకి వారు ఇచ్చేటువంటి వినయం కానీ, ప్రేమ కానీ, గౌరవం కానీ చాలా గొప్పది. అసలు సిట్టింగ్ జడ్జిని పిలవాలంటే కనీసం ఒక 15 రోజులు, 4 రోజుల ముందర ప్లాన్ చేసుకొని వారి ఇంటికి వెళ్ళి వారిని అడిగితే వారు ఏమంటారంటే, మీరు లెటర్ ఇచ్చారు కదా, అట్లీస్ట్ ఒక 1 వీక్ టైం ఇవ్వండి, ఐ విల్ థింక్ అండ్ ఐ విల్ సే అంటారు. ఇది నార్మల్గా చేసేటువంటి ప్రాసెస్ సిస్టమ్ అన్నట్టు. అలాగే ఆ 15 రోజుల తర్వాత మనం చెప్తే చాలా బిజీగా ఉన్నాను, అయినప్పటికీ మీరు అడిగారు కాబట్టి ఏదో ఐ క్యాన్ కన్సిడర్ అన్నట్టుగా ఒక కన్సిడరేషన్ చేస్తారు. బట్ వేరాజ్ నందా గారు, జస్టిస్ గారిని మేము ఎల్డర్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ పెద్దవాళ్ళు, నేను అవలోప్ గారు వెళ్ళి ఒక్కరోజు ముందడిగినా కూడా వితౌట్ సే ఎనీథింగ్, సింపుల్గా ఇట్ ఈస్ మై ప్రివిలేజ్, ఐఎమ్ అటెండింగ్ అని చెప్పి చెప్పగలిగేటువంటి అంత చీర్ఫుల్ లేడీ ఐ నెవర్ ఎవర్ సే. బహుశా అంత అత్యున్నతమైన స్థానం వెళ్ళిన తర్వాత కూడా తిరిగి సమాజం పట్ల, ప్రజల పట్ల, పెద్దల పట్ల, సోషల్ కాజ్ పట్ల ఉండేటువంటి అంకిత భావం చాలా గొప్పది. మిగతా జడ్జెస్ అందరికీ ఇది ఆదర్శప్రాయం. భవిష్యత్తులో వచ్చేటువంటి జడ్జెస్ అయినా దీన్ని అనుసరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవ్వరు కూడా సమాజాన్ని విడదీసి బయటికి వెళ్ళగలిగే వాళ్ళు కాదు. భగవంతుడు మనకిచ్చిన ఒక వరం ఏమిటంటే, ఇతరుల కన్నా మనం ఒక కొత్త స్థాయిలో ఉండడానికి, పెద్ద పొజిషన్లో ఉండడానికి భగవంతుడు అవకాశం కల్పించాడు. దాని అర్థం మనం అందరికన్నా గొప్పవాళ్ళమని కాదు, అందరికీ మన యొక్క మంచిని చూపించడానికి, సమాజం పట్ల మనకున్న ప్రేమను చూపించడానికి ఒక అవకాశం కల్పించారని చెప్పి మనం భావించాలి. అలాంటి గొప్ప ఆలోచన కలిగిన జస్టిస్ నందా గారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ఈ సందర్భంలో డాక్టర్ అవలప్ప గారు చెప్పారు, యంగెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద, ఇక్కడే కాదు మా ఎల్డర్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్లో కూడా ఆయన యంగెస్ట్ మ్యాన్. ఈరోజు కూడా 87 years ఏజ్లో 14 గంటలు పనిచేసేటువంటి వ్యక్తిని మీరు ఎవరన్నా చూస్తారా? ఆయనే స్వయంగా కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వస్తాడు. ఆయనకు వర్క్ మంచినీళ్ళప్రాయంగా చేస్తాడు. ఇప్పటికీ ఆయన పొద్దున్నే ఫోన్లో కొన్ని వందల కేసులు అటెండ్ అవుతుంటాడు. ఆయన ఫోన్ ద్వారా టెలిమెడిసిన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆయన అది ఫ్రీగా, ఉచితంగా పేదవాళ్ళందరికీ కూడా సాయం చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే అనేక కార్యక్రమాల్లో, అనేక సంస్థల్లో పాల్గొంటూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఏజ్ ఈజ్ నాట్ క్రైటీరియా. ఎవరైనా మేము 60 అయిపోయింది, 65 అయిపోయింది, దేవుడా మమ్మల్ని ఎప్పుడు తీసుకెళ్తావు, రోజు పొద్దున్నే లేచి ఆ దేవుడిని
ఊరికే విసిగించడం తప్ప ఏమీ చేయరు వాళ్ళు. చనిపోయే చివరి క్షణం దాకా మనకు చేతనైనంత వరకు మనం ఇన్స్పైర్ చేస్తూ బతకాలి, మనం ఉత్సాహంగా ఉండాలి, సంతృప్తికరంగా ఉండాలి. ఎందుకు ఎల్ఎస్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ పెట్టారని మేడం ఎవరో అడిగారు నన్ను. ఎల్ఎస్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చిందంటే 90% ఆఫ్ ది ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్, సీనియర్ సిటిజన్స్ ఇండియా లోపల వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు. నరకం ఎక్కడో లేదు. 60 దాటిన తర్వాత 70 దాటిన తర్వాత ఇండియాలో ఉండేటువంటి చాలామంది సీనియర్ సిటిజన్స్ నరకం అనుభవిస్తున్నారు. ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్, లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్, రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్తో బాధపడుతున్నారు. వాళ్ళందరినీ ఆ ప్రాబ్లం నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి సెకండ్ లైఫ్ మస్ట్ బి బెటర్ దెన్ ఫస్ట్ లైఫ్ అని చెప్పి నిరూపించాలనే ఉద్దేశంతో, ఆనందంగా సంతోషంగా జీవితాన్ని గడపాలనే ఉద్దేశంతో మేము ప్రారంభించాం. కొన్ని వేల మందిని, లక్షల మందిని ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నాం. 50 ఏళ్ల నుంచి 90 ఏళ్ల పెళ్లి కొడుకులను మీరు ఎక్కడైనా చూసారా? ఎల్ఎస్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్లో ఎవ్రీ మంత్ థర్డ్ సండే పెద్దల స్వయంవరం అనే ఒక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తాం. ఏబీ కాలేజ్ దోమలగూడకు వస్తే మీకు 100 మంది పెళ్లి కొడుకులు, పెళ్లి కూతుర్లు ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 80 and 90 యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దెమ్. అదేమిటి 80 ఏళ్ళకి 90 ఏళ్ళకి పెళ్లి చేసుకుని ఏం చేస్తారు అని చాలామంది ప్రశ్నిస్తారు. నిజం చెప్పాలంటే 40 ఏళ్ల వాడికి, 30 ఏళ్ల వాడికి పెళ్ళం లేక మొగుడు అవసరం ఉంటారో తెలియదు, కానీ 70-80 ఏళ్ల తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇంకొక తోడు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ తోడు ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు ఆనందంగా జీవించగలుగుతారు, ప్రశాంతంగా బతకగలుగుతారు. బికాజ్ ఇన్ ఇండియాలో మోర్ దెన్ 1,25,000 మెంబర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ లోన్లీనెస్ వల్ల హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఎవరు చూడకపోవడం వల్ల, రూమ్ తలుపు తీయలేకపోవడం వల్ల, ఇన్ ద జనరల్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ది UNO దే హ్యావ్ గివెన్ ది ఆపర్చునిటీ టు deliberate on my speech 45 minutes on the elders problems and solutions మీద 45 నిమిషాల పాటు 200 కంట్రీస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ మధ్యలో మాట్లాడగలిగే ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని, నాకు ఆపర్చునిటీస్ని కల్పించడం జరిగింది ఐక్యరాజ్య సమితి. ఫర్ దాట్ వీఆర్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్. ఇలాంటి అనేక రకాల కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. నా రిక్వెస్ట్ ఒక్కటే, ఏజ్ ఈజ్ నాట్ క్రైటీరియా. నా వయసు పెరిగిందని ఎవరు అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఉండి ఒక సమాజానికి సేవ చేయాలని మీరు ముందుకు రండి. మీ నొప్పులు మాయమైపోతాయి, మీ బాధలు మటమాయమైపోతాయి, మీరు సమాజంలో ఒక భాగం అయిపోతారు, మీరు ఆనందం సంతోషంతో నిద్రపోగలుగుతారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ సమాజానికి సేవ చేయాలని తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చేందుకు యాక్ట్ను శ్రీ మూర్తి గారికి, మిగతా సభ్యులందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. యూజువల్లీ సండే అంటే అందరూ కొంచెం తిని నిద్రపోతారు, బట్ యూ పీపుల్ ఆర్ వెరీ యాక్టివ్. అండ్ మూర్తి గారు పిలిస్తే ఎవరైనా రావాల్సిందే, బికాజ్ హీ విల్ నాట్ లీవ్ ఎనీబడి. And it's I can say it is like I'm blissful. Sir Murthy garu పరిచయం అయిన దగ్గర నుంచి ఐఎమ్ వెరీ యాక్టివ్ అండ్ డూయింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ సోషల్ వర్క్. నేను సోషల్ వర్క్ చేస్తూనే మూర్తి గారికి పరిచయము. ఐ హ్యావ్ 4 deaf and dumb adopted kids and some things I'm doing. సో దానికి యాజ్ ఎ డాక్టర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ అని మూర్తి గారికి నచ్చి ఒక అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ అవార్డు కూడా he started with COVID warriors. So one of the private practitioner who started delivering COVID patients is me in private setup. So here ACNO is taking very active part in honoring doctors, especially because we are hearing so many things, beating a doctor, threatening a doctor all the time. This in 20th century it is becoming more and more. But he is one of the person who is giving lot of strength to us and honoring lot of doctors, recognizing చిన్న చిన్న ఊర్ల నుంచి కూడా డాక్టర్స్ అందరినీ పట్టుకొచ్చి అండ్ హూ చనిపోయారు కొంతమంది కోవిడ్ డాక్టర్స్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని హానర్ చేయడము. రియల్లీ వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ మూర్తి గారు. మీకు మమ్మల్ని రికగ్నైజ్ చేస్తారు అని మేము ఎప్పుడు అనుకోలేదు డాక్టర్స్ని. దే ఆర్ ఎవ్రీబడి సొసైటీ థింక్స్ దట్ డాక్టర్స్ ఆర్ ఫర్ అస్. నేను గవర్నమెంట్ డాక్టర్, ఐ నో హౌ ద పీపుల్ విల్ టేక్ లైక్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ ఆర్ లైక్ లివింగ్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ మనీ. మేము ట్యాక్స్ పే చేస్తుంటేనే కదా మీకు డబ్బులు వస్తున్నాయి అంటారు. అక్కడికి వచ్చి గాంధీకి వచ్చి చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది, బికాజ్ ద ఫెసిలిటీస్ విల్ బి వెరీ పూర్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్. బట్ స్టిల్ HIV పేషెంట్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ క్రిటికల్ కేసెస్ విల్ డీల్ దేర్, బికాస్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ విల్ నాట్ డూ దట్. అండ్ కోవిడ్ టైమ్స్లో కూడా వీ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ services in government. I'll do in private also, in corporates also I have operated. But he is not leaving us. He is behind the doctors, nook and corner. He is after the doctors and honoring and giving lot of respect. And meanwhile in this journey we met lot of other great people like this.
So this is becoming like a big family. Honoring is not important. We are, I mean, వీళ్ళదంతా చూస్తుంటే the pages are going on, what the achievements they are doing. At least a few like inspiration మనం వీళ్ళ నుంచి తీసుకున్న few points. సో అట్లీస్ట్ ఒక చిరంజీవి సినిమాలో ఒకటి ఉంటుంది, చరిత్రలో మీకు కొన్ని పేజీలు ఉండాలి అని. అట్లీస్ట్ మనకు ఒక హాఫ్ పేజీ అయినా ఉండాలి అని మనం అందరం ట్రై చేయాలి. వీళ్ళకైతే చాలా చాలా పేజెస్ వచ్చేసాయి. అట్లీస్ట్ వీళ్ళ వీళ్ళ అడుగుజాడల్లో ఇంకొంచెం మనం నేర్చుకొని సొసైటీకి ఏదో ఒకటి మనం చెయ్యాలి అని మనకి ఎప్పుడు ఉండాలి. నాట్ దట్ తిని కూర్చోవడం కాకుండా. అండ్ ఫర్ దట్ హీ ఈజ్ ఎంకరేజింగ్ అస్ బీయింగ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ యాక్ట్ నౌ. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ వెన్ ఎవర్ ఈ అన్నదానం నుంచి చాలా యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటారు. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ I used to go, me and my husband always be there with ACT now, and I'm very happy to be a part of Murthy Garu. Thank you for the opportunity. Thank you so much, ma'am. God bless you. All the esteemed dignitaries here on the stage, and when I'm listening to each and every one of you, you all are so inspiring and motivational, and especially my heart goes out to Abulappa sir. I think so. Madhavi and Abulappa sir, I have an association of almost 3 to 4 years now, and each day and each time I meet you, sir, your smile takes me to some other level. So thank you, and it's an honor to meet you, ma'am, today. So a very good afternoon to everybody. I think so. I am the only odd one out here, and amongst all the professionals of doctors, advocates, chief justice, and everybody. So, for me, women empowerment is very, very important. And as Dr. Keshavan sir said, I'm an entrepreneur, and the word woman entrepreneur itself implies that women are not powerful enough, correct? And they need to be empowered. This is the painful truth, and it has been in existence for a very long, long time. And it is time for that to change. And ma'am, I think so you will agree on that. You know, why only women needs to be empowered. For those of us working in and supporting national and international development initiatives, we know that investing in and empowering women and girls is popular and ubiquitous. It is no surprise to us that the Sustainable Development Goals include not only gender-specific actions and statistics, but also an entire goal dedicated to gender parity. And it is that goal as a woman I believe wholeheartedly, ma'am. Women constitute almost half the population, and we all cannot succeed if half of us are held back. While women in India are ambitious, it has been challenging for them to contribute significantly to the economy owing to several structural and societal barriers existing in our country. Ma'am, you would agree that societal terms, unconscious biases, unfavorable working conditions, lack of financial support, and gender pay gap are still among the things that the women is suffering from. And when we pay women less, we are telling them that neither their work and nor they are valuable enough. Women's rights are human rights. And it's time we end that once and for all. Today, my call out is not to the men or government, to professionals, doctors, or anybody in India, but all to all the women globally, that unless we empower ourselves, no one is going to do it for us. So a woman with a voice is by definition a strong woman, and it is time we make some noise. Empowering ourselves is our own responsibility. Thank you so much. It is my privilege to share the stage with you. As Murthy Garu said, the youngest person of this total auditorium, Avalappa sir. And and Krishna Reddy Garu. Really, when I heard that more than 10,000 meetings he conducted, and he visited 108 countries, and then he did services. And the thought itself is really very new, and like, you know, ఎలా ఆలోచించారు అప్పుడు ఎల్డర్స్ క్లబ్ స్టార్ట్ చేయాలి అనేది ఇట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టు హిమ్ వెన్ ఐ మీట్. అండ్ శ్రవంతి, ఐ జస్ట్ లైక్, you know, I took little of your energy, that's why I'm using this.
అండ్ యాజ్ యూజువల్ హరికుమార్ గారు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు. సో యా సో మీ అందరూ ఎలాగో ఆల్ ద టైమ్ ఎలాగో తెచ్చేటట్లు అందరి సోల్స్ని ఒక దగ్గరికి తీసుకొస్తున్నారు. రియల్లీ ఇట్స్ ఏ thing we have to address it more. So we also started an organization. So Motigar is also telling that next month we are also going to announce a cancer screening test for women and a girl child also. So we are going together. Our ABO Abhigna Bharat organization is a womb to womb organization which do like, you know, from the child to a girl who gave birth to a child. Up to that we are going to take care. It started long back. Recently we started a legal awareness camp, ma'am. So we introduced senior citizens rights and like what are the things they have and what are the free services they are going to get. This extends to all the scheduled tribes, caste and everybody. So who needs the legal services, we are extending it with the good wishes of Hari Kumar Garu and all these dignitaries who are present here. We are going to do in a great way. And as usual, ACT now has to be active at any, like, you know, stage all the time. And God bless Murthy Garu also to do more activities like this. Thank you so much. పాత్రేయ గారు ఎప్పుడో రాశారు, అదే పెద్ద భాగ్యం అని. నిజమే, మనకన్నా ఛాందసం పనికి మాలిన మెంటాలిటీస్ మనకున్నంత పనికి మాలిన బుద్ధి మాలిన మెంటాలిటీస్ మన సమాజంలో ఉన్నంత ఎక్కువ ఎక్కడికి లేదు. ఈ వయసు వచ్చాక ఏదో మూసుకుని మూలబడి ఉండొచ్చుగా. ఎవడు నిన్ను పెంచాడు, ఎవడు నీకు జన్మనిచ్చాడు, ఎవడు నిన్ను ఈ మొత్తం ఆస్తి అన్నీ కట్టబెట్టాడు, వాట్స్ క్రాప్. ఈ దరిద్రపు మెంటాలిటీ ఉంది. అట్లాంటి దరిద్రపు మెంటాలిటీ ఉన్న సమాజంలో దిక్సూచిలాగా ఒక సమాజం ఒకటి ఏర్పడింది. అది మందాడి వారి చలవ. గివ్ ఏ బిగ్ హ్యాండ్ టు దిస్ నోబల్ జెంటిల్మన్. నేను చాలా చూశాను ఆయన్ని. నాకు చాలా కోపం కూడా వస్తుంటుంది ఆయన్ని. ఆయనకి ఎంతసేపు ఎప్పుడు ఇవాళ ఫోన్ చేస్తే రాత్రి మీకు తొందరలో చెప్పేశాను మూర్తి గారు, నా ఎదురుగా ఫోన్ ఉంది, నేను మార్నింగ్ రాలేను, నేను 2:30కి వస్తాను. అరే ఇంత బిజీనా? 24 hours బిజీనా? యాక్చువల్లీ ఈజ్ ద లక్కీయెస్ట్ సోల్ ఆన్ ప్లానెట్ ఐ బిలీవ్. ఎవడు బిజీగా లేడో వాడికంటే దురదృష్టవంతుడు లేడు. చేయటానికి ఏం పని లేదంటే వాడికి పెద్ద అక్కడ రోడ్డు మీద పడుకున్న ఒక కుక్కకి పెద్ద తేడా ఏముంది? నిజమైన యాక్టివ్నెస్ కమ్స్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద గాడ్ బ్లెస్సెస్ యూ, అండ్ ఐ బిలీవ్ హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ అబండెంట్లీ దట్ బ్లెస్సింగ్స్. సో ఈ పరంపరని మా వల్ల అయినంత మేము కూడా వాట్ ఆల్ వీ కెన్ డూ ఫర్ సీనియర్ సిటిజన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ డూ సార్ అని వెరీ హంబుల్గా తెలియజేస్తూ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ అవర్ యంగెస్ట్ బాయ్. యూ మే బీ I am a fan of him. I very humbly request him to come out to the dais. Sir, అదిగో చూడండి, ఆయన అక్కడికి రానివాడు, యాక్టివ్గా వచ్చేస్తూనే ఉంటాడు. మీరందరూ చెప్తా ఉంటే నేను యంగెస్ట్ అనే బికమింగ్ మోర్ యంగ్ ఆల్సో. ఇప్పుడే కాలాతీతమైంది, చాలాసేపటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు మీరు. అవార్డ్స్ ఇవ్వాలనేటువంటిది మాకు కూడా ఉంది. కానీ ఒక్కొక్కరు చెప్పేటువంటి విషయాలు చూస్తే ఎంతో చక్కగా ఎన్నో విషయాలు మీరు గ్రహించేదానికి అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మన రీతుషా చెప్పినట్లుగా ఉమెన్స్ ఆర్ డిప్రైవ్డ్ ఇన్ ది సొసైటీ. ఈరోజే పేపర్లో చూశాను, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా చంద్రచూడ్ ఏమన్నారంటే, ఉమెన్ జడ్జెస్ ఆర్ వెరీ లెస్, మేల్ ఆర్ డామినేటింగ్, వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ అన్నారు. అట్లనే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ కృష్ణారెడ్డి గారు చూడండి ఎంత సౌమ్యంగా ఉంటారు. అతని క్యాబినెట్ ర్యాంక్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో. ఈ ది చైర్మన్ కన్స్యూమర్ అఫేర్స్ కమిటీ. ఆయన గన్మెన్ అందరూ కూడా ఉన్నారనమాట. కానీ ఆయన ఇవన్నీ నాకెందుకు సార్, నేను సామాన్యమైన వ్యక్తి అని అంటారు. అట్లనే మేడం నందా గారు, ఆమె తలుచుకుంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక ఫోన్ వేస్తే పైలట్ ముందుంటారు, వెనకాల వెహికల్ ఎస్కాట్ వెహికల్ ఉంటుంది, మధ్యలో వస్తారు. ఇప్పుడు మామూలు కార్లో తన ఆఫీస్ కారులో వచ్చింది, మేము కూడా ఆమె కారు వెనకాలే వచ్చాము.
అంత సింపుల్ పర్సన్ని నేను ఎంతవరకు చూడలేదు. చాలామంది జడ్జెస్ని చూశాను నేను. ఎందుకంటే మిడిమిడి జ్ఞానంతో పోయేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అటువంటి వాళ్ళు కాకుండా చాలా చక్కగా ఆమె సింపుల్గా అన్ని విషయాలకు కూడా మీరు వినాలి ఆమె దగ్గర ఉన్నటువంటిది. ఎక్కువ టైం ఆమెకి ఇవ్వాలి. యాక్చువల్గా ఆమె ఈరోజు సండే, మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత హోంవర్క్ చేయాలి, రేపు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలి. అవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడే వాళ్ళందరూ కొంచెం తక్కువగా మాట్లాడాలి. కానీ మూర్తి గారు అనేటువంటి 4 సంవత్సరాలప్పుడు ఆయన తమిళనాడు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చి వాళ్ళ తండ్రితో పాటుగా 30 సంవత్సరాలు జర్నలిజం చేసి ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారంటే నాకు నిజంగా నేను అదృష్టవంతుడిని ఆయనతో అసోసియేట్ కావడం. ఎందుకంటే ఎన్నో యాక్టివ్ కార్యక్రమాల్లో చూశాను నేను. జర్నలిస్టే కాదు, మంచి హ్యుమానిటేరియన్ పర్సన్. వీళ్ళందరికీ ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్ వీళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేస్తున్నాడంటే నేను అన్నాను, ఇంతమందికి మీరు అవార్డ్స్ ఇస్తున్నారు, ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నారు, ఇన్ని లక్షలకు అవుతా ఉంది, మీరు ఎట్లా కోపప్ చేస్తున్నారంటే సార్ వాళ్ళు చేసేటువంటి సేవలు మనం ఇచ్చేటువంటిది చాలా తక్కువ. భగవంతుడు మనకి ఏదో ఇస్తున్నాడు కాబట్టి దాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అన్నారు. ఒకటి ఏదైనా కార్యక్రమం చేయాలంటే చేసేవాళ్ళకి తెలుస్తుంది, చూసేవాళ్ళకి కాదు. కాబట్టి చాలామంది నన్ను గురించి చెప్పారు యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ అదని. నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను ఒకసారి, మనం యాక్టివ్గా ఉండాలి, మొరోజ్గా ఉండకూడదు, ఎప్పుడు పడుకొని ఉండకూడదు, రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకోకూడదు, ఏదో ఒక పని చేస్తూ చేంజ్ ఆఫ్ వర్క్ ఈజ్ రెస్ట్ అన్నారు. అట్లాగే యాక్టివ్గా ఉండేటువంటి చేయాలి. అట్లనే ఒకసారి నేను చెప్పాను ఇంతకు ముందు కూడా, సార్ మీరు ఇంత యాక్టివ్గా ఉన్నారు, ఏంటి కారణం, చకచక నడుచుకొని వెళ్తారు అని అన్నారు. ఒకసారి ఒక 3 స్టోర్ బిల్డింగ్ ఎక్కాల్సి వచ్చింది. నేను ఎక్కబోతున్నాను, అక్కడ పక్కన లిఫ్ట్ అవుట్ ఉన్నాడు. సార్ ఎందుకు ఎక్కుతారు, మీరు రండి లిఫ్ట్లో వెళ్దాం, తొందరగా పైకి వెళ్తామన్నారు. నేను అన్నాను, తొందరగా ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళాలని లేదయ్యా, అందుకే ఎక్కుతున్నాను మెట్లు అని అన్నాను. అని అంటే నిజమే సార్, నడవాలి సార్, ఖచ్చితంగా. నేను 3 ఫ్లోర్కి వెళ్ళేటప్పటికీ ఇద్దరు ఇంకా ఫస్ట్ ఫ్లోర్లోనే వస్తున్నారు. కాబట్టి వయస్సు అనేటువంటిది మనకు క్రైటీరియా కాదు. మనం చేసేటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఎటువంటివి, ప్రజలు మన ఎవరినో మెచ్చుకుంటారని కాదు, మా ఆత్మసాక్షికి మనం చేసేటువంటిది మంచిది. ఇంకా హరి ఉన్నాడు, ఎందుగలడందు లేడు సందేహం వలదు, ఇంకంతే, ఇంకా చెప్పాల్సిన ఇదేం లేదు. ఏ కార్యక్రమం ఎక్కడైనా కూడా వెంటనే పొద్దున్న ఫోన్ చేస్తాడు, రాత్రి గురువుగారు ఎక్కడున్నారు, కడతాల్లో ఉన్నాను, రేపు వస్తున్నారా మీరు, అట్లాగా. లేకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఇంట్లో ప్రోగ్రాం పెట్టాం, మీరు వస్తున్నారా. ఈ విధంగా అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఎన్నో చక్కగా చేస్తుంటాడు, అందరినీ మెస్మరైజ్ చేస్తుంటాడు, నిద్రపోయేవాళ్ళని లేవగొడుతుంటాడు. కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఎక్కువ మాట్లాడు కూడా నేను ఎక్కువే మాట్లాడాను. కృష్ణారెడ్డి గారు అంటారు, ఆవులప్ప గారు ఎప్పుడు మాట్లాడినా 3 నిమిషాలే మాట్లాడతానన్నారు. ఈరోజు కొంచెం ఎందుకో నాకు కూడా ఉత్సాహం ఎక్కువై కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడినట్లున్నాను. కాబట్టి మిగిలిన వాళ్ళు ముఖ్యంగా మన చీఫ్ గెస్ట్ని విందాం మనం అని చెప్పి మీకు ఓపికగా విన్నటువంటి మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు ముగిస్తాను. Respected dignitaries on the dais and off the dais, a very warm good evening to all of you. యాక్చువల్లీ ఈరోజు ప్రోగ్రాంలో నేను మాట్లాడాలని ఏం ప్రిపేర్ కాలేదు, బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ ద లైఫ్ సెలబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద అచీవర్స్. దీస్ ఆర్ లెజెండరీ పర్సనాలిటీస్ అండ్ ఐఎమ్ షేరింగ్ డేస్ విత్ దెమ్. దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఫర్ మీ. ఐ ఆల్వేస్ లెర్న్ మై లైఫ్ త్రూ మై డాడీస్ యాక్ట్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్. సో ఆయన వెనకాలే ఒక హచ్ పప్పి తిరిగినట్టు తిరిగాను. ఈరోజు కూడా ఐ లవ్ టు బీ లైక్ దట్. I'm his driver, his personal assistant and what not. సో ఆయన దగ్గర నేను నేర్చుకోనిదంటూ ఈరోజు దాకా ఏమీ లేదు అని నేను అనుకుంటాను. ఎందుకంటే ఆయన ఏం నేర్చుకుంటున్నారో అది నాకు నేర్చుకునే అవకాశం కల్పించేవాళ్ళు. నేను ఇక్కడ చెప్పాలనుకుంటున్నది నాట్ అబౌట్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఆర్ ద లీడర్షిప్ ఆర్ ఎనీథింగ్. పేరెంటింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ. బికాస్ గుడ్ పేరెంటింగ్ ఎట్లా ఉండాలంటే మనం నేర్చుకున్నది మన పిల్లలు నేర్చుకునేటట్టు చేయాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ ఎ ప్రీచింగ్. అంటే మనం కూర్చోబెట్టి ఒక సెర్మనైజింగ్ లాగా ఒక లెసన్ చెప్పినట్టు పిల్లలకి చెప్తే పిల్లలు ఎప్పుడూ ఏది నేర్చుకోరు. మనం నేర్చుకుంటున్నది వాళ్ళు నేర్చుకునే అవకాశం కలిగిస్తే చాలు. ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను ఈ మొత్తం క్రౌడ్లో ఎవరు వాళ్ళ పిల్లలతో లేరు.
except Shri Devi garu. That's what I'm just telling you. Shri Devi garu daughter is there and she is keenly observing what is happening. I was like that. I used to be like that and I'll be like that forever. So that opportunity has made me learn so many things because నేను కనుక బిహైండ్ ద డోర్స్ ఉండిపోయింటే నాన్నగారికి ఒక్కళ్ళకే ఎక్స్పోజర్ ఉండేది. ఐ నెవర్ యూస్ టు హ్యావ్ ఎనీ ఆపర్చునిటీ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ అదర్స్ ఆల్సో. సో నేను ఎప్పుడు ఆయన వెనకాల ఉండడం వల్ల నేను చాలామంది లైఫ్స్ని చూశాను. పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ లైఫ్ని చూశాను, రిచెస్ట్ ఆఫ్ ద రిచెస్ని కూడా చూశాను. అంటే బ్యాలెన్సింగ్గా ఒక ఇండివిజువల్ ఎట్లా ఉండాలి, అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎంత ప్లజెంట్గా ఉండాలి, అండ్ ఎవ్రీ అకేషన్ని ఎంత స్ట్రాంగ్గా హ్యాండిల్ చేయాలి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మన పేరెంట్సే మనకు నేర్పిస్తారు. అండ్ మై అపీల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్ to have your children by your side whenever you go to any occasion and maintain that your children learns from you and learns from observing others. And one more thing, Ritusha చెప్తున్నారు, women empowerment. I strongly believe in that. Women empowerment అన్న పదమే నాకు రాంగ్ అని అనిపిస్తుంది. Why should we treat that women need to be empowered? Women are empowered. They are always empowered. అసలు there is no substitute for అదంటే కొడతారేమో అని అనట్లేదు సార్. యాక్చువల్లీ వీఆర్ డామినేటింగ్ ఆన్ ద డేస్. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ ఏ స్పెసిఫిక్ మెన్షన్ అబౌట్ ఇట్, బట్ విమెన్ ఆర్ రియల్లీ ఎంపవర్డ్. నేను నిజంగా చెప్తున్నాను, ఇన్ మై లైఫ్ బిఫోర్ ఐ గాట్ ఇన్ టు దిస్ జ్యుడిషియల్ పోస్టింగ్, my NGO was Swashakti Smart for 22 years. We were with women only. And I have seen excellent women in every strata of life, and వాళ్ళు they are exceptionally good. ఏదన్నా ఒక హార్డ్షిప్ వచ్చింది అంటే లైఫ్లో వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేసినట్టు ఐఎమ్ సారీ టు సే మెన్ కూడా చేయలేకపోతారు అట్ టైమ్స్, బికాస్ దే ఆర్ ఎమోషనల్లీ అ బిట్ లో. But women appears to be sensible and sensitive and emotionally low, but they are the strongest individuals who stand for the family and they make their families very, very proud for everything. So that is there. And I request you to, one more appeal, treat your boy and girl alike. Don't ever give a special significance or a special status to boys and treat your own girls in a different way. Please give both of them a same standard so that the boys know how to respect their sisters or their own family women, so that they respect all the women over the world. So that is my appeal to you, and thank you so much for giving such a wonderful opportunity. Thank you, Murthy garu. ఇంత పెద్దవాళ్ళ మధ్య నేను ఏం మాట్లాడాలో నాకు స్పీచ్లెస్ నిజంగా. ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ ఆనర్ అండ్ ప్రివిలేజ్ టు బీ ఆన్ స్టేజ్ విత్ ఆల్ గ్రేట్ పీపుల్ అండ్ రియల్లీ ఇన్స్పైరింగ్ దేర్ వర్డ్స్. సో I'm representing a company. I'm chairman and managing director, Serene Enrotech Solutions Private Limited, Mumbai. So actually we have something very inspiring thing, like aging is a compulsory thing, but aging gracefully with less dependency is something what we are working. There is a technology called molecular hydrogen which acts as an antioxidant, and aging problems can be solved very nicely. This is an innovation done by a Japanese scientist. The products are recently available in international market. We are the first people to bring these products into India, and really we are. I am privileged to associate with this elder association kind of association, and I assure that we will be associating with them. Thank you, Murthy garu. Really, this is a great honor. Distinguished dignitaries on the dais, respected elders, Dr. Ravulappa garu, Dr. Krishna Reddy garu, the President, Act Now Social Service Organization, Dr. Kesavan Sundaramurthy garu, all the other respected dignitaries on the dais, all the doctors, every member sitting here. I believe it's a divine blessing of God Almighty to stand before this august gathering of this event
of Act Now Social Service Organization. Just now, I heard few words about the organization. It inspired me. I came to know that the organization honors several doctors and several luminaries in other fields and recognizes them and presents awards to them only to motivate them that they would understand the recognition given to them and in turn give back to the society in various different other forms through which they have been recognized by these awards. True, the objective is very good. It indeed makes a lot of difference to all the professionals. It motivates them, it inspires them. Wherever there is recognition, they'll definitely work more seriously, more sincerely. And the other aspect I'm impressed is when I came to know that the organization will not take one single pie as donation, and it is their own effort and endeavor. And secondly, they also feed several people as offering food to several people, and also they are taking care of several handicapped children. These are all such rare thoughts, such noble thoughts that we should appreciate and also as an individual contribute in whatever way we can. If I am here, when Dr. Avulappa Garu and Krishna Reddy sir or any other elder for that matter, when they come and make a request from me, very honest to you, I cannot say no. Ask me why. Firstly, I had an occasion to be with my parents, two elders, for a very long period. We are 4 children, but my association with my parents for a very long period has been more than the other 3 children. And something, what I understand is whenever they ask something, we cannot say no, firstly. Secondly, I believe, I'm standing here coming from a background where I neither have any political support or any financial backup or any godfather. And I believe if it is the blessings of God Almighty, it's the blessing of my parents, trust me, it's the blessings of several elders. Elders of the profession, elders of the bench, elders of the bar. Otherwise, I wouldn't have been where I am. With certain thoughts of coming up in the career, it would have been next to impossible. But it happened because of blessings of several elders is what I personally believe. So whenever any elder approaches me, I oblige, and in turn, I only seek blessings for my only son. Now coming to the topic, I was told that the organization wanted to honor doctors. At the outside, a very good evening to one and all. I would like to thank all the medical professionals present here today, and through this medium, to all the medical professionals across the country for their service to mankind. Roman statesman Cicero had very rightly said, and I quote, "In nothing do men more nearly approach the gods than in giving health to men," unquote. On December 15, 1956, in his convocation address at the University of Lucknow, Bharat Ratna Dr. B.C. Roy, the legendary physician and the second Chief Minister of West Bengal, said, and I quote, "My young friends, you are soldiers in the battle of freedom. Freedom from want, fear, ignorance, frustration, and helplessness. By dint of hard work for the country, rendered in a spirit of selfless service, may you march ahead with hope and courage," unquote. Today I wish to say the same to you all.
your noble service to mankind through your profession, rendered in a spirit of healing and providing relief, gives you the courage to march ahead with your head held high. It is indeed disheartening to see how our medical professionals are being treated by our own fellow citizens in the recent days when doctors on duty were assaulted. I highly condemn this kind of violence. Moreover, it is wrong to take the law in your own hands. There are proper structures and procedures in place to address grievances, but no laws justifies violence. I wish to say that this kind of violent behavior is extremely disheartening and can demoralize the future doctors of our country. What the people of this country need to understand is that this ongoing trend towards increasing violence towards doctors will only result in unintended consequences and may deter physicians from taking up complicated cases that have a higher chance of poor outcomes out of fear of physical harm or threats. Having said that, I would also like to point out that in a country like India, caregivers are revered almost as much as divinity. Where people are slowed down by poverty and lack of accessibility to basic health care, doctors are no less than gods. It therefore becomes even more important for you to understand that your responsibility does not end with the discharge of your medical duties. It is not a stretch to then say that the doctors become responsible for the emotional well-being of the patients. Like they say, presence of the doctor is the beginning of the cure. Along with being expert medical practitioners, you also have to be the bearer of all the news, and you must find the time and the empathy to give the closure the families deserve. Good health as an attribute of human well-being precedes every other possession of mankind. Many years ago, Lord Buddha observed, and I quote, "To keep the body in good health is a duty. Otherwise, we shall not be able to keep our mind strong and clear." A healthy population exhibits a greater disposition towards seeking education, acquiring knowledge, and assessing employment opportunities. For a country like India, whose working population is one of the youngest in the world, attention to the health sector becomes urgent. Health is among the topmost priorities of the government. Progress in this sector is key to India's future place of prominence in the world. Economic growth that does not go hand in hand with reduction in avoidable mortality and ill health is neither sustainable nor desirable. We should remember that the health services for the poor cannot be poor health services. We need to craft a high quality national health system that is used by the poor and the rich alike. Knowledge is the driver of today's world. While we stand today of greatness in several fields on the global platform, our energy and innovation thrust in the field of medical sciences is yet to scale the heights. We need to find innovative solutions in healthcare, discovering new cures, harnessing existing and emerging technologies for affordable healthcare, and exploring new medicines for preventing diseases and creating wellness. India should be a powerhouse of biomedical research. We should develop world-class centers of excellence focused not only on traditional specialties, but also on cross-cutting themes such as infectious diseases, vaccine development, and regenerative sciences. We have the ability to step forward and become leaders in the world of medicine. Health is one of the fundamental pillars of human resource development in any society. It is indeed necessary to put in more and more investment in the healthcare sector and incentivize the private sector. We need to be careful while doing this, lest we privatize it while making it unaffordable. A lack of resources further limits the extent to which a healthcare service provider can help. A healthcare system resting on the essential trinity of availability, quality, and affordability are the three areas which we need to focus. In our country, public health system needs to be greatly expanded and strengthened. We need many more nurses, doctors, paramedics, and health workers.
We need to decentralize planning and implementation of healthcare to the district and sub-district levels. We need to take health services closer to the homes of the families. Even a primary health center is too far by today's standard and need. Doctors are said to be another form of God, and it is not without a reason. There may be many people whose lives would have been in danger or would have been the victim of some disease or accident, or sometimes we feel like we lose someone of our own. But on such occasions, our doctors change the direction of life like an angel and give us a new life. Today, when the country fought such a big war against corona, doctors have saved millions of lives by working hard day and night. Many doctors of the country have also laid down their lives while doing this virtuous work. I pay my humble tribute to all those doctors who laid down their lives and express my condolences to the families. Towards the end, I would like to say that medicine is a profession respected by all in society. Doctors are life givers who are given a place next to God. Voltaire had very correctly said, and I quote, "Those who are occupied in the restoration of health to others by the joint exertion of skill and humanity are above all the great of the earth, they even partake of the divinity, since to preserve and renew is almost as noble as to create." Unquote. I'm sure our medical fraternity will respect the good faith and trust that people have bestowed upon them. You all are empowered to contribute to the nation, to touch and transform the lives of millions. I hope that you will remain firm in your conviction to the higher objective of selfless service to the society. I wish all the doctors sitting here a very successful life and also a successful career. Before I conclude, I wanted to give a short reply to the words of concern expressed by Madam Ritu Shah. Well, probably I'll have to tell you that many of the women are not aware of the rights which they actually are entitled to. There are several laws, whatever the problem they are facing, trust me, there are laws in force which can come to their rescue. But the question is, who will take these laws to their doorstep? The question is, many of them are not aware. So, as a woman, if several women organizations come forward and create legal awareness, going to the grassroots level, to the mandal level, to the district level, to the taluk level, definitely, if women understand that this is the problem and it can be sorted out through this ways, then definitely, I think all the concerns which you have expressed would at least be solved to some extent, because unless they know that these are the rights they enjoy, it will be very difficult for them. Otherwise, they still will think that they are helpless. Many women have a right to have a counsel as per the Legal Services Authority Act 1987, where they need not pay a single pipe. And any problem they have and they need to go to an advocate, they can go to the State Legal Services Authority, District Legal Services Authority, and give an application and request for a counsel, where they need not even spend one single pipe for case expenditure or even as a lawyer expense, and everything is taken care by the State Legal Services Authority and the National Legal Services Authority. Likewise, things are not the same for women even in judiciary. Though true, they are not in a good number, but I tell you, madam, we have a good number of sitting women judges in the Supreme Court now. We have a good number of sitting women judges in Delhi High Court, in Madras High Court, and Telangana High Court. So it is not only this field. If I tell you, you see in the Judicial Academy, where whenever there is a district judicial conference, you will find many of the women lady judges occupying the seats than the male judges. So it's not, if women focus more on their work and try to be identified with their work rather than looks, I think every woman would still be in a much better position. Finally, I once again thank Aulappa Garu
Krishna Reddy Garu, and also Murthy Garu, for giving me this blessed opportunity to be a part of this event and to share few words. Thank you one and all for the patient hearing. Act now for me, it was started like a fight with Keshwan sir, like why he's ordering doctors and in a different sort of ways and all that. But now it has become like a family to me. Whatever function it is there, even his family functions, he'll be calling me. So I feel it is such a nice thing, sir. So we have all been like a part of you. So thank you for involving us. Thank you so much. Thank you so much for being here, and I am very much honored to be a part of this act now. So, okay, thank you very much, sir. Martiki adepanga mag message petti that you made sure that we have to come here. So, for that also very thanks. Thank you. And everybody who is present here, for everyone, thank you very much. Thank you so much for this honor. Thanks to Murthy Garu and thanks to ACNO. This is my second time I am receiving the award from Murthy Garu and ACNO. And it's so happy to hear all inspirational speeches of Krishna Reddy Garu, Aulappa Garu, and also Nanda Garu. She encouraged a lot women
అండ్ డాక్టర్స్ ఆల్సో. శ్రవంతి చెప్పినట్టు డాక్టర్స్ని ఇంత హానర్ చేయడం అనేది మూర్తి గారే చేస్తున్నారు. ఇంతవరకు ఎవరు చేయంగా వినలేదు కాబట్టి చాలా థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ మూర్తి గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you very much for this great honor. I'm a retired principal of Government Home Medical College here in Hyderabad. So I thank Dr. Murthy Garu and all the dignitaries on the dais, and it is so inspirational, their speeches. It's like one thing I should mention here, in one of the speeches they said, your elders, your parents have to be respected. It's great. It's a motivational comment. I take that from here and I teach my students as well. I have been teaching it, but yet it's a great thing. And all their speeches are very encouraging. And I thank the organization and all of you for giving me this encouragement and award. Thank you very much. Thank you, ACNO, for giving the opportunity. I really feel very privileged to be here, and I really appreciate the main ACNO organization for giving the doctors mainly encouraging. It really encouraging to all the doctors for their service, and I got inspired by the maiden's words. Really, I very appreciate your words, madam. Very honored, and I got a little bit emotional by your quotes. Thank you so much. And thank you, Act Now. And I would like to take this opportunity. I would like to thank my parents, my wife, and my friends, and for me to continue this journey. And Madam and Sir, you motivated me a lot, and I would like to continue this wonderful journey of serving people in the field of medicine. Thank you. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మూర్తి గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ఎ లాంగ్ జర్నీ. నాకంటే శ్రవంతి ఈజ్ ఎ లాంగ్ జర్నీ విత్ మూర్తి గారు. సో ఐ జాయిన్ వెరీ రీసెంట్లీ. ఒకసారి 10 సార్లు పిలిచినా కూడా నేను ఒక్కసారి వస్తాను ఇక్కడికి బికాస్ ఆఫ్ మై షెడ్యూల్. సో టుడే ఇట్ హస్ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ టు కమ్ హియర్. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you very much. ఫర్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ మూర్తి సార్. మీరు చాలాసార్లు నేను ఎంకరేజ్ చేసి ఇది 3rd టైం నేను అవార్డు తీసుకోవడం. అంతే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. థ్యాంక్ యూ యాక్ట్ నో. నాకు తెలిసింది ఒక విషయం కేశవన్ గారు ఎప్పుడు చెప్తారు రామాయణంలో, రాముడు ఎంత విలువైన వాడో రాముడు బాణం కూడా అంతే విలువైంది. రాముడు కేశవన్ గారు అయితే రాముడి బాణం రాజశేఖర్ గారు. ఐ థ్యాంక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. Good evening all. Especially my thanks to Murthy garu. నేను సార్తో ఫోన్లో మాట్లాడాను కానీ సార్ చూసాక లైక్ his speeches are very excellent, and as Dr. Srinivas again added, like you have given lot of quotes, ma'am. Really it was like I think you have prepared you taken half day writing all these quotes. I say that my contribution of my son, Dr. Suryapalli Prashant, in this article. Yeah. So, because yes, certainly the credit goes to him, and because of lot of pressure of work, I requested him to do the article for me,
and he has done it. He's a foreign medical graduate and a law graduate, and he seeks the blessings of all the elders sitting here. Thank you, ma'am. Thank you very much. You made this meeting more professional, and like really, like we felt very good hearing your words, and that was like even I felt emotional hearing your words. Thank you, ma'am. Thank you very much. నర్మదంబీమే నది వంటి నర్మదంబీమే జ్ఞాన నర్మదంబీమే యమునా గంగలవలె ప్రవహించు ఆ నర్మదయీమే. మనకుండేటువంటి 7 నదుల్లో గంగే యమునే చ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధింకురు. అటువంటి 7 ముఖ్యమైన పవిత్ర నదుల్లో ఆ నది పేరు పెట్టుకున్న గొప్ప తల్లి, ఆ అమ్మాయి శతాధిక వర్షాలు నా ఆయుస్సు కూడా పోసుకొని బతికి న్యాయ వ్యవస్థకు న్యాయం చేస్తూ నిజమైనటువంటి న్యాయాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ శుభం భూయాత్. थैंक यू मूर्ति सर. मेरा नाम समीर खान है. एक्चुअली मैं मेल नर्स हूँ. मैं बेसिकली आई एम नेक्स्ट असिस्टेंट ऑफ सर्जन. 20 इयर्स एक्सपीरियंस इन इंचार्ज अपोलो हॉस्पिटल में काम किया. अभी ओन मेरा सेट मैन्युफैक्चर यूनिट है. अभी मैं मेडिमैक्स मेडिकल एंड सर्जिकल का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन. सिंपली स्मार्ट और ABA सेंटर है. ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस को हम लोग ट्रीट करते हैं और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो उसका ट्रीट करते. अभी एक्चुअली है कि मैं बहुत पूर फैमिली से आया. मैं 1.5 लाख रुपीस लगा के मेरा बिजनेस स्टार्ट किया. नाउ अभी 3 करोड़ का बिजनेस है मेरा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. और उसका हमारे को भी बताना बाद में. बिल्कुल सर, आपका सपोर्ट होगा हमारा. गुड पर्सन है मूर्ति सर, बहुत अच्छे पर्सन है. मैं मूर्ति सर को देखा, सो पैसे लेने वालों को देखा, पैसे देने वालों को फर्स्ट टाइम देखा मैं विदाउट कुछ. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू so much. So kind of you. థ్యాంక్ యూ అన్న పదం ఎంత చిన్నది అవుతుందంటే ఇక్కడ అసలు చెప్పలేం సార్. మాలాంటి చిన్న వాళ్ళని కూడా, చిన్న ఎంటర్ప్రీనర్స్ని కూడా మీరు గుర్తించడం, అది మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అసలు మీ పేరు ఎలా ఉందంటే యాక్ట్ నౌ. ఇప్పటివరకు ఏం చేసామో తెలియదు కానీ దీని తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మేము ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు యాక్ట్ నౌ అన్న పదం ఎలా ఉండాలంటే ఇప్పటి నుండి మేము ప్రొసీడ్ అవ్వాలి యాక్ట్ నౌ ద్వారా. థ్యాంక్ యూ మూర్తి సార్. థ్యాంక్ యూ రాజశేఖర్ సార్. రియలీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. Dignitaries over the dais here, sir. I'm really delighted to be present here to take this award. ఈ అవార్డ్ తీసుకున్నందుకు నిజంగా నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. అండ్ ఇట్ వాజ్ మై డ్రీమ్ యాక్చువల్లీ. ఏమంటే అబ్దుల్ కలాం గారిని నేను చదువుకునేటప్పుడు ఆయన గురించి విన్నాను. ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయన స్పీచెస్ వింటూయే నేను పెరిగాను. బట్ ఐ నెవర్ ఇమాజిన్డ్ దట్ ఆయన పేరు మీద ఉన్న ఈ గ్రేట్ అవార్డ్ నేను అందుకుంటాను అన్న ఆలోచన నేను ఎప్పుడూ చేయలేదు. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ హ్యాపెన్ ఫర్ మీ ఇన్ దిస్ లైఫ్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ రెస్పెక్టెడ్ మాధవి గారు చెప్పినట్టు, మేడం నందా గారు చెప్పినట్టు, పేరెంటింగ్ అండ్ అలర్టింగ్ ద హెల్త్ కేర్. రియల్లీ నేను మా పేరెంట్స్ మాకు ఇలా ఉండండి అలా ఉండండి అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు. దే యూస్ టు లీవ్ లైక్ దట్. వాళ్ళని చూస్తూ మేము పెరిగాము. మీరు అన్నారు కదా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళాలి, పిల్లల్ని తీసుకెళ్తే వాళ్ళని చూస్తూ వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు అని. దట్ వాస్ హ్యాపెండ్ విత్ అస్, విత్ మై పేరెంట్స్. అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ మై మదర్ ఆల్సో హియర్ ఫర్ దాట్. యా, శ్రీమతి ఉమామహేశ్వరి గారు. She worked with thousands of farmers during her service and motivated all the farmers organic farming. వీరు ముదిగొండవారు, చారిత్రక పరిశోధన కొండవీరు ముదిగొండవారు. ఈరోజు వారు నన్ను అర్థించారు. నాయన నా కళ్ళు కనపడడం లేదు,
నీ కేశవుడు అని పిలిపించేటట్టు లేడు, నన్ను నీ ఆటోలోనో సైకిల్ మీద నువ్వు రా, నీకు పొందండి వేస్తానని చెప్పాడు, కాబట్టి అదేదో నువ్వే తీసుకో అయ్యా అన్నాడు. కాబట్టి ఆయన తరఫున నేను తీసుకుంటున్నాను. నేను దీనికి అర్హుణ్ణి కాను, సంతజ్ఞుణ్ణి. వారి పాదాలకు వందనం చేస్తూ ముదిగొండ వారు నాకు ఈ విధంగా ఆశీర్వదించినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. Thank you. All the beautiful woman energies in this room. I mean, woman energies in every man also. Feminine consciousness is not about gender. Manlopula unna prema, compassion, helping nature, ivanni actually feminine qualities. And I'm really surprised, Murthy garu. నాకు గోనె సంచులు వేసుకున్న అవార్డులు ఉన్నాయి. అవార్డు ఫంక్షన్ పోవడం ఆపేసినాను. రాజశేఖర్ గారు మూర్తి గారు బ్రదర్ అని చెప్పాక వచ్చాను. అంటే మిమ్మల్ని చూడాలి అంటే ఎలా చేస్తున్నారని. అండ్ టుడే ఐఎమ్ రియల్లీ ఇంప్రెస్డ్. I have impacted thousands of women, thousands of farmers. But ivala I commit myself to act now. Whatever I can do in area of women empowerment, I'll do. And doctors తో నాకు ఒక విచిత్రమైన సంబంధం ఉందండి. 5 డాక్టరల్ సీట్లు వదులుకున్నాను. అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ తీసుకున్నాను, వ్యవసాయం చదువుకున్నాను. ఫార్మసీకి అంతే ముందు ఫార్మసీ FARMACY, ఈవెన్ కళ్యాణి ఏన్షియంట్ లివింగ్ మా అసోసియేషన్ మెంబర్. అట్లా చాలామంది ఉమెన్ని న్యాచురల్ ఫుడ్, న్యాచురల్ ఫార్మింగ్, న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్ వైపు మోటివేట్ చేస్తూ I'm the youngest world record holder to incubate so many eco-conscious models in the past 7+ years. తెలంగాణలో పుట్టినాను నేను. చాలా మేడం అన్నట్టు సోషియో పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చినప్పుడు మా అమ్మ చదువుకోకపోతే బీడీలు చుడతామని చెప్పేది. 14 ఏళ్ళకి పెళ్ళైంది. ఇప్పటికి కూడా బీడీలో చుడుతున్నాము. అట్లాంటి ఒక లైవ్లీహుడ్ ఉంది. ఈకో సిస్టమ్ని మార్చాలి, డిసెంట్రలైజ్డ్ ఎకనామీస్ చేయాలి అని సివిల్ సర్వీసెస్ వదులుకొని 2012లో నా ఫస్ట్ కంపెనీ పెట్టుకున్నాను. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు సీరియల్ ఆంటర్ప్రినర్గా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కాన్షియస్నెస్ని రెండింటిని కలుపుతూ ఎకలాజికల్ కాన్షియస్నెస్ యాక్టివిజం చేస్తున్నాను ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్లో. అయితే స్త్రీలు ఒక్క లాస్ట్ వర్డ్ నాదే, మేబీ కంక్లూడింగ్ స్పీచ్. ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనగానే ఆల్రెడీ ఎంపవర్డే, జస్ట్ అవేకెన్ అవ్వాలి, వాళ్ళలో ఉన్న డిగ్నిటీని రియలైజ్ అవ్వాలి. అయితే ఓన్లీ ఎకనామికల్ ఎంపవర్మెంట్ చేసుకొని అచీవ్ చేసి లోపల డిప్రెస్డ్ ఉంటున్నారు, ఫ్యామిలీస్తో హ్యాపీ ఉండలేరు, లైక్ దిస్ ఆల్. సో ఐ బిలీవ్ ఇన్ హోలిస్టిక్ ఎంపవర్మెంట్ ఫర్ ఉమెన్, ecological, economical, social and spiritual. So that's why మాకు అందుకే కృష్ణ గారు, హరి గారు బాగా సుపరిచయము. We are also focusing on meditation for women, womenergy meditation circles. Recently I launched in 9 districts along with 9 Batkammas across the Telangana. Reason is, madam, when we are very intelligent, we go and try to change the world. And when we become wise, we realized we have to change ourselves. So change comes within, sir. I wish everyone has to realize this, and I am a woman who believes in service lies our purpose, in happiness lies our success. Thank you so much. Thank you so much. Our sizzling patience, I would say. These many people saying, and you are very keenly observing. And today is a most fortunate day. The morning session was chaired by none other than Chandraya Garu, Justice Chandraya Garu. The afternoon session is Justice Sitting Judge High Court and most, I would say, matured personality with the kindest heart. I am honored to be having you on our dais. And Madhavi is as good as my own family. I love to feel, I love to see that love towards her father. Unfortunately, I don't have daughters, ma. So that intensity gives me more, you know. How much you love your father is phenomenal. My hats off to you. Sravanti, I told, as far as our Jerry or Tom, I don't know who you are. End of the day, my dear soulmate Hari, with your presence, that makes a lot of difference. I am really honored to have you here. And Mandadi Krishna Reddy Garu was also there. He excused himself. And as you know, you heard so many phenomenal achievements having. In spite of it, he could make it out. So this program, I call it a huge success. How you felt, that all I don't know. We will be printing a e-magazine, ma'am. In that I'll take your permission to now only to publish all this. Your speech also will be published and shared with you. Shared not directly with you. Our channel partner is there, the young boy. I'll share him. He will share with you, ma'am. So, with this, I conclude my speech. If anybody is interested, please have a cup of tea with us. We'll be much honored.
Yeah, please stand up. We'll go for national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा तव शुभ नामे गाहे तव शुभाशिष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हिंद. Yes. Best wishes to Acno family.